Okay, my name is Phani Gopal. I have recently got selected as Municipal Commissioner in the state government, Group 1 services, and I have been clearing prelims since a while now. 21, 22, 23, 24 Raleigh and 25. And 25 I've cleared forest also. So I roughly got around 120s. So Rohith sir has asked me to, broadly give you an approach of how to solve prelims. And yeah, this year's interview I have given it and I missed the cutoff by 5 marks. So this is my credibility as to, I've been doing this for a while now. I've been teaching for roughly around 2 years now. So I kind of know, what to go about and for looking in a question. So when I look at a question, then my look or my approach will be different. So it might take you a while to properly understand, but when I open something and when I ask you to solve it right away. So the idea is to finish 2025 paper completely, and this will take some time. Endukante in exam hall, it will take 2 hours for me to solve the paper. Okay, roughly 1.5 hours to solve the paper, 20 minutes to bubble, 10 minutes to chill. So the point is to explain this, then it will take a longer time. So now idea endante first break mundu 50 questions, next break mundu 50 questions. Okay, and in this context, set A. So this class will go like this. I'll open a question, I'll give you some time, and I'll give you a very less time. Solve it by then, and we'll discuss how to solve it in the exam. Under confusing the question, if someone's not able to look at it, just do let me know. Fine? Yeah, first question. Okay, first question. Inte. Okay, who all are writing this year? 26. Okay, more focus on you guys. Okay, only 2 entamandi? Only 2. Only 2? Okay, why only 2? Okay, not alternate investment funds. Okay, ఇది గెస్సా లేదా నీకు తెలుసా? ఓకే, ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ ఎన్ని? 3 టైప్స్ ఉంటాయి, 3 కేటగిరీస్, AF1, AF2, AF3, 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. అదంతా క్వశ్చన్ వచ్చిన వాళ్ళకి. ఓకే, ద ఫస్ట్ రూల్ ఇన్ మై క్లాస్ ఇస్ యూ విల్ నాట్ యూస్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, we will just not use subject today. We'll only go with whatever is written here, common sense, logic, tricks. For same order, common sense first, first knowledge, okay, first knowledge. Kani mana class lo knowledge ban. Kabatti first next common sense, logic, tricks. Okay, so okay, telusu but no logic tone poyino. He didn't know what our SEBI gives, Securities Board of India gives 3 categories of alternate investment funds. Right, అందులో నీకు కొన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయి, అందులో యూ హ్యావ్ హెడ్జ్ ఫండ్స్ అండ్ వెంచర్ క్యాపిటల్. ఓకే, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ విత్ నాలెడ్జ్. సింప్లీ ఆల్టర్నేట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆల్టర్నేట్? ఓకే, సో ఆల్టర్నేట్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అదర్ దాన్ వాట్ ఈస్ నార్మల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్. ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే తెలుసు. ఆల్టర్నేట్ అంటే నార్మల్గా పీపుల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బాండ్స్ అండ్ స్టాక్స్. రైట్, సో ఇఫ్ యూ డోంట్, యూ నో దిస్, ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీవన్ నోస్ దిస్, బాండ్స్ అండ్ స్టాక్స్ లో నార్మల్ పీపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు. But what are other than alternate investment funds? Hedge funds inka. So first, alternate investment funds. Alternate in which of the following are alternate investment funds. Okay, so alternate ante bonds alternate kaadu, stocks alternate kaadu. Ee renditlo funds అని ఉంది. Okay, so ఇది పక్కా correct. Funds అని ఉంది. Now there might be a challenge. ఈ రెండు అయితే పక్కా రాంగ్. ఓకే, ఓన్లీ 3 రాంగ్, ఓన్లీ 4 రాంగ్. ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ ఓన్లీ 1 అండ్ ఓన్లీ 2. ఇప్పుడు వెంచర్ క్యాపిటల్ ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. హౌ కెన్ యూ సే వెంచర్ క్యాపిటల్ అని తెలిస్తే స్టార్ట్అప్స్ అని వినే ఉంటాం కదా, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు స్టార్ట్అప్స్, VC, వెంచర్ క్యాపిటల్. సో క్యాన్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టార్ట్అప్స్? ఎస్, యూ క్యాన్. సో సింపుల్ లాజిక్ ఏంది? ఫస్ట్ వర్డ్స్ తోని యూ కెన్ గెస్ దిస్. సో ఫస్ట్ ట్రిక్ పేరు ఏంది? వర్డ్స్. ఆర్ ఇక్కడ సపరేట్ పేజ్ లో రాసుకోండి, ఎటిమాలజీ, వర్డ్స్ ఆర్ ఎటిమాలజీ. సో నెక్స్ట్ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇస్ లైక్ pretty chill ఇది. యూ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ స్టార్ట్అప్ అని నీకు తెలిస్తే వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు స్టార్ట్అప్స్ లో. సో దిస్ ఇస్ లాజిక్. దిస్ ఇస్ అన్ ఈజీ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి అ లిటిల్ టఫర్, బట్ లెట్స్ సీ హౌ విల్ గో అబౌట్ ఇట్. యా, 30 seconds.
ready options. D for Delhi. Okay, so how did we do it? Eliminating fourth. Okay, yeah, so for me more logical is eliminating the third statement. Pension ki RBI ki emaina sambandham unda? Reserve Bank of India pension ki emaina sambandham unda? So pension evaru usually chestaru? PFRD అని ఉంటది. So just by logic Reserve Bank of India won't care for pensions. Pension ki some others will do. దీనికి అంత పని. So immediately eliminate 3. You are left with A and D. ఇప్పుడు 1 and 2 రెండిట్లో ఉన్నాయి. 1 and 2 are definitely correct. Forget about it. 5 కరెక్టా కాదా? నోట్ ఓపెన్ చేస్తే RBI ఉంటుంది. So 5 is right. Okay. So 2 questions without knowledge we could solve. Let's count how many we can solve without knowledge. This also can be solved, but this is a little tougher one. నేను దీన్ని కౌంట్ చేయ, but okay, you can try. Options only 1, only 2, only 3, only 4 ఉన్నాయి. Okay, options only 1. Okay, only 1 is the right answer. Surprisingly, ఎందుకు only 1 కెళ్ళారు? 2, 3 ఎలిమినేట్ చేసారా? ఓకే, ఇదే అడ్వాంటేజ్ అనమాట. మనకు తెలియకపోయినా ఇది ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2 అంటే పెట్టేయచ్చు. ఓన్లీ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, కానీ థర్డ్ ఎలిమినేట్ చేయొద్దు. ఫస్ట్ థింగ్, ఈడీ ఫుల్ న్యూస్ లో ఉంది. అగైన్ నాలెడ్జ్ తో మనం పోము. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్. ఓకే, సి ఈ క్వశ్చన్ లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 3 రోస్ ఉన్నాయి, 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ క్వశ్చన్ లో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్, బికాస్ ఇఫ్ 1, 2, 3 ఇందులో ఏ ఒక్కటి రాంగ్ అని ఈ రో అంతా రాంగ్. సో ఇప్పుడు నేను వీకెస్ట్ రాంగ్ థింగ్ ని పట్టుకోవాలి. సో ఐ లుక్ ఎట్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్, బట్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్. డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, బట్ దట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రెండు ఉన్నాయి. అండ్ ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్, I think that's okay. I think it is right, but I don't know. I'll go with the other one. I'll definitely know. Internal security ki I find it problematic. First is immediately wrong. Now knowledge పోతే ఒకవేళ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అంటే ఈడీ ఏం చేస్తుంది? రేట్స్ కొడుతుంది. ఏం చేస్తుంది? యూజువల్ గా మనీ రికవర్ చేస్తుంది. మనీ ఎవరు రికవర్ చేస్తారు? డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ మనీ వస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ చేయడానికి. సో వాట్ డస్ ఈడీ డూ? It recovers money from people. Okay, so this is definitely wrong. This is Finance Ministry, Department of Revenue. This ikkada raval actually. Next, Directorate of Revenue Intelligence. Cool. Directorate of Revenue Intelligence. Ante it is related to revenue. Revenue ante manaki money vastunnai. Provisions of Customs Act. Customs Act lo money vastaye rawa. Customs is a tax. Then me chesaru customs, imports me chesaru. Right. Customs on money వస్తాయి. సింపుల్, మై లాజిక్ సేస్ రెవెన్యూ కస్టమ్స్ on డబ్బులు వస్తాయి. కరెక్ట్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రెవెన్యూ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఉందా? ఉంది. రైట్. సో లాజికల్లీ ఆల్ దీస్ 2 is right. No, logically. Does anybody have problem with this logic? ఇప్పుడు చెప్పండి. సో 2 is absolutely right. ఇప్పుడు డేటా మేనేజ్మెంట్ అని ఉంది. ఇక్కడ డేటా మేనేజ్మెంట్ అని ఉంది. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ డేటా మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు డేటాకి ఇక్కడున్న రెవెన్యూకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? లేదు. లాజికల్లీ మై హంచ్, నేను రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు, నేను చూపిస్తా, ట్రిక్స్ విల్ ఫెయిల్ ఇన్ సమ్ క్వశ్చన్స్, బట్ నెట్ యూ విల్ గెట్ అ పాసింగ్ మార్క్. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ 1. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో డూ యూ గైస్ అగ్రీ విత్ మీ దట్ వితౌట్ నోయింగ్ ఎనీథింగ్ I could have solved 3 questions. 3 అంటే 3 into 2, 6 marks. Sometimes 6 marks is make or break. Okay, 1 year 6 marks ante. Kiran, all good? Yeah. Easy. Try this. Okay, options? 2 only. Okay, 2 only is absolutely right. I'll show you how to solve this. Simple ga, I think we solved this before in our class only. First, everywhere question 2 only. Everywhere 2 only. Guys, nothing. Footly. Okay, listen. First, Reserve Bank of India. Okay, Reserve Bank of India mandates all listed companies. నాకు ఇక్కడే తేడా పడుతుంది. బ్యాంక్లో చూసుకోవాలి కానీ కంపెనీస్ ఎందుకు చూస్తుంది? ఓకే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా mandates all listed companies అంటే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయో మనకు కనిపిస్తున్నాయి అన్ని కంపెనీస్ ని
ఒక బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీ సింగిల్ కంపెనీ కెనాట్ డూ దిస్. అవునా కదా? వెన్ యూ అప్లై ఇట్ లాజికల్లీ, చిన్న ఫార్మ్స్ కంపెనీ అంటే ఒక పేపర్ ఎవరైనా పెట్టచ్చు బయట. చిన్న చిన్న స్టార్ట్అప్స్ ఎంతమంది పెడతారు? అందరూ ఇది సబ్మిట్ చేయలేరు. చేసిన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి అసలుకే చేయలేరు, రైట్? సో గైస్ ద సెకండ్ ట్రిక్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్. ఎక్స్ట్రీమ్ ఉందా లేదా? ప్రతి కంపెనీ, ఆల్ లిస్టెడ్ కంపెనీ చేయాలి? ఎస్. సి, ఆల్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ డూ ఇట్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ హ్యాడ్ సెబీ. ఇక్కడ సెబీ ఉంటే ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అయ్యేది. ఎందుకు? సెబీ, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఏం చేస్తుంది? కంపెనీస్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఎట్లాంటి కంపెనీస్ ని? లిస్టెడ్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయిన కంపెనీస్ ని. సో లిస్ట్ అయిన ప్రతి కంపెనీ సబ్మిట్ చేయాలి అంటే కరెక్ట్, ప్రతి కంపెనీ సబ్మిట్ చేయాలంటే రాంగ్. ఇది స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాంగ్? నాట్ బికాస్ ఆల్ ది లిస్టెడ్ కంపెనీ షుడ్ సబ్మిట్ దిస్, బికాస్ దే హావ్ టు సబ్మిట్ టు ఆర్బీఐ, దట్ ఇస్ రాంగ్. సో ఆర్బీఐ కి కంపెనీ సబ్మిట్ చేయవు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి in India, company submitting BRSR. What is BRSR? Business sustainability ante something related to environment, right? Something related to environment only, no? Now, if this statement, it says in India, a company submitting BRSR makes disclosures ante baita petadam in report that are largely non-financial. Absolutely, నీకు environment గురించి చెప్తుంది. And largely అన్నాడు, strictly అనలే. Open question, broad statements are always correct. So this is the right option 2 only. Yashwant, okay? Next question. Done? What is the answer? B? Okay, 1 కూడా correct antava. B is wrong. D? Yes. The option is D. I'll tell you why. Firstly, in India, income from allied agricultural activities like poultry, farming and wool rearing in rural areas, specifically in rural areas, are exempted from any tax. Sneha chicken, sorry, Sneha poultry, gudlu, package vastaya, more lo akkadi ikkada konnara meeru, it has some tax on it. How is it? Ante just logically vaadu anta pedda kodla farm petti sampadistunnadu ante someone has to put some tax on him, right? So this is wrong. See, agricultural income exempt ayindi tax nunchi, that we all of us know somewhere. Agricultural income is always exempted from tax. But for us to say it is for wool factory and pashmina shawls ammute dani kuda ivara, then poultry, farming, this is wrong. Okay, so this is definitely a wrong statement because it is extreme. Okay, now in India, rural agricultural land, see, agricultural land annadu, rural annadu, this is not considered as a capital asset. This is possible. This is possible because agricultural income is usually not considered into a lot of things for tax. Okay, so this is correct. Option 2 is correct, 1 is wrong. D. Okay, again purely logic to cheyochu idi. Anyone has problem with this logic? Yeah, ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పేయండి ఇమీడియట్ గా. This one. Others? How many of you see? See ga? Yes, see, first statement is India has joined Mineral Security Partnership as a member. I don't know. Let's just park the statement. Next is India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals. This is absolutely wrong. If we were to be that rich, we wouldn't have depended on China. ఇవి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఇంకా all 30 is like extreme statement. This is an extreme statement. Extreme statements are always wrong. So 2 is wrong. 2 వెళ్ళిపోతే we are left with C. That's it. Should I have to draw? 2 is wrong. Just 2 wrong కదా, ఇంకా కింద స్టేట్మెంట్ చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. You don't have to. 1 and 3, right? Got it? So your entire first page. Options లో only one ఇస్తేనా? ఎక్స్క్లూజివ్లీ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు 3 రాంగ్ పెడతావా?
ఎక్స్క్లూజివ్ తర్వాత ఇక్కడ సర్టెన్ అనే వర్డ్ కనిపించలేదా నీకు? సర్టెన్ అని, when it is that extreme statement. See, third statement చదువుతున్నా. Parliament in 2023, I don't know, amended MMDR Act, again I don't know, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. Uranium can be a certain critical mineral and central government can have complete rights on it. This is a positive statement. For me it is not wrong because certain critical minerals ki chestundi. What if it were to say all the minerals? Mali all the critical minerals kaadu. All the critical minerals anna adi correct na drishlo, endukante critical are very few. All the minerals is wrong because state has minor minerals also. Okay, my point is you have to understand state controls minor minerals, center controls major minerals, and center government decides which is a minor and which is a major mineral. And state government is minor and cheppaledu. It is the central government which decides ఇది మైనర్, ఇది మేజర్ మినరల్ అండి. ఓకే, రైట్. Did you guys come across these kind of questions? You go through the options, you will not find an option saying statement 1 is wrong. You'll never find. Statement 1 in these kind of questions is always correct. That is the design of the question. Okay. Yeah, solve this. I'll get some water for myself. Options. Done? Everyone done? ఇంకెవరైనా చదువుతున్నారా? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ క్వశ్చన్, ఈ ఆప్షన్ చూడండి ఎక్కడైనా both statement 2 and 3 are correct, both statement 1 and 2 are correct, and statement 1 explains statement 2. Only one of the statements 2 and 3 are correct and that explains statement 1. ఎక్కడైనా statement 1 is wrong అని ఉందా? లేదు కదా. సో స్టేట్మెంట్ 1 is right. స్టేట్మెంట్ 1 నుంచే మనం చదువుదాం. స్టేట్మెంట్ 1 ఏం చెప్తుంది? ఇన్ రిగార్డ్స్ టు రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అ కంపెనీ, బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ ఎట్ రిలేటివ్లీ లోవర్ రిస్క్ దెన్ స్టాక్ హోల్డర్స్. మనకేం తెలుసు ఇప్పుడు? బాండ్ హోల్డర్స్ కి రిస్క్ తక్కువ, స్టాక్ హోల్డర్స్ కి రిస్క్ ఎక్కువ. ఇక్కడ దాకా సార్ట్. నౌ బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ లెండర్స్ టు అ కంపెనీ whereas stock holders are owners. Now is this right with your knowledge? How? Because stocks ante owners దగ్గర ఉంటాయి, బాండ్స్ నీకు లెండర్స్ అని తెలియకపోయినా ఇట్స్ ఓకే, బట్ స్టాక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఓనర్స్ దగ్గర ఉంటాయి. అండ్ పైన ఏం చెప్తున్నాం? ఓనర్స్కి ఎక్కువ రిస్క్ అని చెప్తున్నాం కదా. సో రెండు వ్యాలిడ్ అవుతున్నాయి. లాజికల్లీ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో స్టేట్మెంట్ 2 is correct and statement 2 is explaining statement 1 also, right? Because if you're an owner then you'll have more risk. Logical. Then for repayment purpose, ఇప్పుడు బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ ప్రయారిటైజ్డ్ ఓవర్ స్టాక్ హోల్డర్స్. ఇస్ దిస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైట్. వై? యా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓనర్స్ కి లాస్ట్ వస్తాయి డబ్బులు. ఫస్ట్ నువ్వు లెండర్స్కి ఇస్తావు, అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇస్తాం. ఓనర్స్కి మనం మిగిలిపోతే అప్పులు అన్ని అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, రైట్? సో ఫర్ రీపేమెంట్ పర్పస్ బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ ప్రయారిటైజ్డ్ ఓవర్ స్టాక్ హోల్డర్స్ బై కంపెనీ. అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. అండ్ దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు స్టాక్ ఓనర్స్ కి లాస్ట్ ఇస్తున్నారంటే ఎక్కువ రిస్క్ కదా ఓనర్స్ కి. సో దేర్ బై ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్. ఓకే, బోత్ స్టేట్మెంట్ 2 and 3 are correct. Both of them explain statement 1. Okay, any issues? Kiran, all good? Yeah. Next, eighth one, easy one. So what is the option? B. B for Bombay. B. 2 and 3. No, 2 and 3 is wrong. Okay. See, first I'll read India accounts for a very large portion. Actually, in the other question also in kindu nunchi avutha first. I ideally go from down. Anyway, so India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. India accounts for a large portion. India పెద్ద కంట్రీ, దానికి డెఫినెట్లీ పెద్ద స్టాక్ మార్కెట్ ఉంటుంది. ఎంత అని ఎగ్జాక్ట్ ఇచ్చిండా? లేదు. ఎంత అని ఎగ్జాక్ట్ అయ్యకపోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ లార్జ్. నా ఇష్టం. వెరీ లార్జ్ can be 20%. I can say very large is 30% also. When it is subjective, when you cannot debate it, and when it is very subjective, it is obviously right. India really accounts for a very large portion of equity option contracts. You don't have to know what is equity, etc. India has a large population.
ఇండియాలో ఎక్కువ ట్రేడ్ అవుతుంది. ఏమైనా స్టాక్స్ ఎక్కువ అవుతాయి, ఈక్విటీ ఎక్కువ అవుతుంది, బాండ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి, అన్ని ఎక్కువ అవుతాయి ఇండియాలో. సో వన్ is absolutely right. Logically, one makes sense. India accounts are very large. Next, India stock market has grown rapidly in recent past. I don't know again, but I heard. Ekkado my friends are stocks I heard. Even overtaking Hong Kong's at some point of time. Now this makes the statement right. Why? I'll tell you. Because Indian stock market, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ సెట్ చేసేటోడు 5 years మొత్తం వెళ్ళి ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ని చెక్ చేస్తాడా? ఏ టైం అయినా ఇది హాంకాంగ్ కంటే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా అని వాడికి తెలిస్తేనే ఈ స్టేట్మెంట్ పెడతాడు. ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్, దెన్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ది ఎగ్జామ్ సెటర్ టు గో టు ఆల్ ది 5 years అండ్ చెక్ వెన్ ఎవర్ ఇండియాస్ వాట్ యు కాల్ అంటే హీఈస్ అబ్సల్యూట్లీ షూర్ అనమాట. వాడు షూర్ ఉన్నాడు కి హాంకాంగ్ స్టాక్ మార్కెట్ లాస్ట్ 5 years లో ఎంత ఉంది, ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ లాస్ట్ 5 years లో ఎంత ఉంది, ఎప్పుడు ఇండియా దీని కిందనే ఉంది, ఎప్పుడు ఇండియా ఒక్క రోజు కూడా పైకి పోలే అని వాడు షూర్ గా చెక్ చేసినాడా? ఐ డు నాట్ బిలీవ్ దాట్. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ లేజీ అండ్ దిస్ గై ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ లేజీ. సో వాడు ఎక్కడో చదివిండు హాంకాంగ్ ని కూడా ఎక్కడో దాటింది అని. దట్స్ వై హీ గేవ్ దిస్. అండ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ అన్నాడు. హీ డిడ్ంట్ ఈవెన్ స్పెసిఫై అ టైమ్. ఇట్ ఇస్ వెరీ బ్రాడ్. Broad statements are right. 1 and 2 is right. Now third is the red flag statement. Actually కింద నుంచి చదువుకుంటూ వస్తా కాబట్టి I read this, I eliminated 3, I put A. Okay, third ఏంటంటే there is no regulatory body to warn small investors about the risks of options trading or act on unregistered financial advisors. Unregistered financial advisors. Mutual funds యాడ్ చూస్తుంటే mutual funds are subject to market risk అని వస్తుందా? దెర్ ఇస్ సమ్వన్ హూస్ డూయింగ్ దిస్. అవునా కదా? అప్పుడప్పుడు మెసేజెస్ వస్తాయి, దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకండి, పాన్సీ స్కీమ్స్ లో పెట్టకండి, స్కామ్ అని. దెర్ ఇస్ సమ్వన్ హూ ఇస్ వార్నింగ్ ది స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్. దెర్ ఇస్ సమ్వన్ హూస్ గివింగ్ వార్నింగ్. యూ కెనాట్ సే దెర్ ఇస్ నో రెగ్యులేటరీ బాడీ. యాక్చువల్లీ SEBI is the regulatory body. We all know it. But 3 is absolutely wrong. There is some regulatory body which is warning us. Okay, so option A is correct. Sort? Pallavi, sort of? Next we have ninth one. Ninth one is easy. Done. Option A. Pretty simple కదా, circular economy పేరులోనే circle ఉంది and this is correct. Statement 1 is always correct. These kind of statements లో, I mean these kind of questions లో statement 1 is always correct. So circular economy reduces greenhouse gases, correct. ఇప్పుడు it reduces the use of raw materials as inputs. ఇప్పుడు నా రా మెటీరియల్ని ఎవరైనా కొంచెం సేవ్ చేసినా సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే మళ్ళీ మై అవుట్పుట్లో వేస్ట్ని మళ్ళీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్పుట్. అంత నాలెడ్జ్ ఉంది, రైట్? సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే ఏంది? నీ వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కడికి పోదు, మళ్ళీ ఇన్పుట్ లాగా వాడచ్చు నీ వేస్ట్ని. సో నీ వేస్ట్ని ఇక్కడ వాడుతున్నావు అంటే ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ యువర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. సో 1 is explaining statement 1. So 2 is explaining statement 1. Next is circular economy reduces wastage. Yeah, it is reducing. And ఇప్పుడు వేస్ట్ని నేను మళ్ళీ ఇన్పుట్ లాగా వాడుతున్నా అంటే దీన్ని వేస్ట్ అంటున్నా అనను కదా. సో సర్క్యులర్ ఎకనామీ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ వేస్టేజ్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ ప్రెటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ 10th class క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ వన్. ఆప్షన్ ఏ. ఎందుకు ఏ అందరికి వచ్చిందా ఇది? ఓకే, హూ డిడ్ంట్ గెట్ ఇట్? One. Others, anyone who didn't get it? Okay, point is, guys, first, capital receipts create liability or cost reduction in assets. Nak telvadu, again no knowledge, I don't know, doubt. Borrowings and disinvestments are capital receipts, again doubt, I don't know. But I'll read this. Nenu appude disheartened gaanu, I'll not lose hope, I'll read this. Interest received on loans creates liability. You know what is liability? నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు. liability అంటే ఏంటి? అప్పు. liability is అప్పు. ఇంట్రెస్ట్ is received. ఇంట్రెస్ట్ వస్తే అప్పు అవుతుందా? 3 is wrong. Eliminate option A. Got it? Now guys, కొంచెం knowledge fund out. What are capital receipts? What are revenue receipts? Not so much, but we'll go with capital account. I mean capital receipts ante capital receipts capital expenditure. Let's go with capital expenditure. Capital expenditure is easy to understand. What is capital expenditure?
Only two conditions. Either you are creating an asset. You are creating an asset. అంటే ఏంటి? రోడ్ కడుతున్నా, బిల్డింగ్ కడుతున్నా, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ అసెట్. అదేంటి? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఆర్ ఐఎమ్ రెడ్యూసింగ్ a liability. అప్పు తగ్గిస్తున్నా. What is the example? Repayment of what? I want to be specific. Repayment of principal. Guys, ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ రీపేమెంట్ ఎక్కడ పోతుంది? ఎందుకు పోతుంది? నేను అప్పు తీసుకున్నా, ఓన్లీ వడ్డీ కడుతున్నా, ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నా, నా అప్పు తగ్గుతుందా? సో నా లయబిలిటీ, అప్పు అంటే లయబిలిటీ రెడ్యూస్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో ఇంట్రెస్ట్ రీపేమెంట్ విల్ గో ఇన్ టు రెవెన్యూ అకౌంట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐ పే మై ప్రిన్సిపల్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే ఇక్కడ క్రియేటింగ్ అసెట్ కదా, ఇక్కడ రెడ్యూసింగ్ అసెట్. అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఇస్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్? సెల్లింగ్ PSU షేర్స్. గవర్నమెంట్ BSNL లో షేర్స్ అన్ని అమ్మేస్తుంది, గవర్నమెంట్ డబ్బులు వస్తాయా? ఆ డబ్బులు ఎక్కడ పోతాయి? క్యాపిటల్ రిసీట్స్. ఆర్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ గుడ్? దే ఆర్ నాట్ గుడ్, బికాస్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ అన్ అసెట్. ఆర్ రివర్స్, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ లయబిలిటీ. క్రియేటింగ్ అ లయబిలిటీ అంటే ఏంది? అప్పు తీసుకుంటున్నా. ఓకే, దట్ ఈస్ లోన్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ఇవ్వట్లే, లోన్స్ తీసుకుంటున్నా. రైట్, లోన్స్ తీసుకోవడం నాట్ రైట్, నాట్ కరెక్ట్. వీ హ్యావ్ టు గెట్, మనకు వచ్చిన రెవెన్యూతోనే చేసుకోవాలి. సో క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఆర్ బ్యాడ్. నౌ యూ టెల్ మీ, వెన్ ఐఎమ్ లోనింగ్, వెన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ లోనింగ్ టు సమ్ అదర్ కంట్రీ, ఈజ్ ఇట్ అ క్యాపిటల్ రిసీట్ ఆర్ అ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్? ఎందుకు? వెన్ ఐఎమ్ లోనింగ్, నేను ఇంకొకరికి అప్పిస్తున్నా అంటే దట్ కంట్రీ ఈజ్ మై అసెట్. వై? ఇట్ విల్ గివ్ మీ బ్యాక్ మై మనీ సమ్ టైమ్. నేను అసెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది అది నాకు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అన్ అసెట్. సో సింప్లీ loaning to another country is a capital expenditure. Loaning, giving loans to other countries, capital expenditure. Okay, yeah. Next.